बीकॉम सेम 3 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट IFS इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। उसमें हम 4 यूनिट देखेंगे। उसमें फर्स्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। इस यूनिट में हम प्री एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फिनेंशियल के बारे में देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, मेजर कंपोनेंट्स, फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फोर्थ फिनेंशियल सर्विस। उसका यहाँ पर डिक्लेरेशन किया नहीं है। लास्ट में फंक्शन एंड रूल्स ऑफ फिनेंशियल सिस्टम। अब यूनिट 2 फिनेंशियल मार्केट, उसमें 2 चैप्टर होंगे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब यूनिट 3 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें भी 2 चैप्टर होंगे, कॉमर्शियल बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। फोर्थ यूनिट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी 2 चैप्टर है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये सारे यानी कि 4 यूनिट है, वो सारे यूनिट के मार्क्स इक्वल है, यानी कि 25% मार्क्स है उनके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। फिनेंशियल सिस्टम consists of financial instrument, financial market and financial institution and financial service. For economic growth of any countries, availability of capital is essential. If the service of the people are to be collect from them in return for same compensation like interest, dividend, etc. હું તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું તો કે કોઈપણ દેશના આર્થિક વિકાસ માટે શાક સર્જન મહત્વનો ભાગ છે. શાક સર્જનની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવા માટે કાર્યક્ષમ અને સુવ્યવસ્થિત નાણાકીય વ્યવસ્થા અગત્યની છે. જે લોકો પૈસા બચાવે છે અને જેઓ રોકાણ માટે નાણાંની માંગ કરે છે, તે બંનેના ઉદ્દેશો અલગ અલગ હોય છે. બચતોનું રોકાણોમાં રૂપાંતર કરવા નાણાકીય વ્યવસ્થાની જરૂર છે. નાણાકીય વ્યવસ્થાનું મુખ્ય કાર્ય નાણાકીય બચતોના પુરવઠા અને નાણાકીય માંગ વચ્ચે તાલમેલ બેસાડવાનું છે. હા, હવે આપણે જોઈએ મિનિંગ. ફિનાન્શિયલ સિસ્ટમ comprise a set of subsystem of financial institution, financial market, financial instrument and financial service which help in the formation of capital, provided a mechanism by which savings are converted into investment. A financial system may be defined as a set of institutions, instruments and market which foster saving and channel them to their most efficient use. यानी कि नाણાકીય વ્યવસ્થા પદ એ તો આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓની શૃંખલા તથા એક સાથે મળીને કામ કરતી સેવાઓનો સમૂહ છે, જે પૂર્વ નિર્ધારિત લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાનું કાર્ય કરે છે. જેમાં જુદા જુદા બજારો, નાણાકીય સંસ્થાઓ, નાણાકીય સાધનો, નાણાકીય સેવાઓ તથા બચતોને ઉત્તેજિત કરતી પદ્ધતિઓ, રોકાણ, મૂડી રચના અને વૃદ્ધિનો સમાવેશ થાય છે. अब हम देखते प्री रिफॉर्म्स पीरियड, यानी कि प्री लिबरलाइजेशन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम, यानी कि उदारीकरण પહેલાં ભારતમાં નાણાકીય વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કેવી હતી એના વિશે આપણે જોઈએ.
Establishment of development banks. Step for protection of investor. Nationalization of major segments of economy. Participation of financial institution in corporate management. And passing of Companies Act. Pre-reform period. उसका टाइम है 1947 to 1991. 1947 से लेकर 1991 तक प्री रिफॉर्म पीरियड था. उसमें हमने फर्स्ट देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक यानी कि विकास बैंकों की स्थापना. स्टेप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर રોકાણકારોના રક્ષણ માટેના પગલાં. નેશનલાઇઝેશન ઓફ મેજર સેગમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમી ઇકોનોમીને મુખ્ય વિભાગોનું રાષ્ટ્રીયકરણ. દાખલા તરીકે કે અનામત જીવન વીમા કંપનીઓ હોય, અનામત બેંકો હોય, જીવન વીમા કંપનીઓ હોય, રાષ્ટ્રીયકરણ હોય, મતલબ કે 2020નું રાષ્ટ્રીયકરણ હોય, પછી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કે સામાન્ય વીમો હોય એટસેટરા. એના પછી પાર્ટિસિપેટ ઓફ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇન કોર્પોરેટ મેનેજમેન્ટ એટલે કે કોર્પોરેટ મેનેજમેન્ટમાં નાણાકીય સંસ્થાઓની ભાગીદારી હોય. પાસિંગ ઓફ ધ કંપનીઝ એક્ટ કંપનીના કાયદાઓમાંથી પસાર થવાનું હોય. શ્રી એલ.સી. ગુપ્તા said the principal features of the pre-independence industrial financing organization are the closed circle characters of industrial entrepreneurship, a semi-organized and narrow industrial securities market, divided up issuing institution and the virtual absence of participant by intermediate financial institution in the long-term financing of the industry. During pre-independence period, when there was British rule, the Britishers was not interested in developing Indian fiscal system यानी कि financial system. So it was very difficult to channelize saving into investment. It was not easy for industrial enterprise to raise financial either from primary or secondary capital market, as financial market were not properly developed. यानी कि properly developed. Establishment of development bank उसके बारे में हम देखते हैं. Before independence, industries found it very difficult to raise funds as commercial banks were very conservative and lend fund only for short period. Hence, in order to provide long-term financial industries, the Government of India established a number of development bank of financial institutions. The beginning was made in 1948 when Industrial Finance Corporation was established to provide medium and long-term finance to industrial companies. As a counterpart of IFCI, an act was passed for setting up state finance corporation in various states to assist the small and medium enterprises. But these financial institutions were conservative and instead on securities
concentrated on traditional industries, so they failed in their mission of providing safety on enough long-term funds. Other very important event that took place during this period were in the field of insurance. Life Insurance Corporation was formed in 1956 by nationalization by 2045 life insurance companies into a single monolithic state-owned institute. It was formed as Nehru family firmly believed in state ownership of major protection of financial system. It was stepped up so that it can suit the requirement of planet development. In order to protect the interest of investor, number of steps were taken. The most important was passing of the Indian Companies Act in 1956, which was a comprehensive piece of legislation. Secondly, Capital Issue Act was passed in 1947. This was done for fostering and healthy growth of the corporate sector. This controller of capital issue examined the terms of new issue of capital. It regulated foreign investment, including the terms and conditions of such capital. The third step for protecting the interest of investor was the passing of the Securities Contract Act 1956, which provided for reform on stock exchange, trading methods and participants. Fourth step was passing for Foreign Exchange Regulation Act यानी कि FREMA in 1973 to regulate the foreign investment and to put restriction on foreign exchange transactions.